a Mozambican father of three, Alberto Adriano, who lived in Dessau. Some of you know Bauhaus. That is where Bauhaus started, the whole Bauhaus movement, Dessau. A Mozambican father of three called Alberto Adriano was on his way home after watching a football match. While walking back home, he was stopped by skinheads. He was attacked. They beat him into a coma, and a couple of days later, he died. Il s'agit d'un Mozambicain, père de 3 enfants, qui en rentrant chez lui, s'est fait arrêter par les skinheads qui l'ont battu jusqu'au coma, et puis 4 jours plus tard, il est mort. C'est un film raciste. There were a lot of things that happened that were very shocking with this incident that really woke a lot of us up, myself most especially. The fact that where this incident happened, there were houses around it. It was a park. At least 70 people heard a cry for help. At least they heard people quarreling or shouting. No one called. Il y a quelque chose de choquant qui s'est passé durant ce meurtre-là, qui a occasionné un éveil plus vis-à-vis de lui. C'est qu'au moment où ces choses-là se passaient, il y avait des gens qui entendaient ce qui se passait, qui savaient que quelqu'un était en train de se battre, mais personne n'a réagi. So, the only person that eventually called because he had an early morning shift, and he said people are disturbing his sleep. La seule personne qui a réagi et qui a appelé la police a appelé parce que et a dit à la police qu'il y avait des gens qui le dérangeaient. And to make the symbolism of what happened, to even put it, to contextualize it even better, the skinheads who attacked Alberto Adriano took the food he was taking to his family. They sat down, they were eating it, while this man was bleeding to death. Le plus choquant, c'est que les skinheads qui ont attaqué Adriano ont pris la nourriture qu'il avait avec lui et qu'il avait à sa famille et sont restés sur place en mangeant cette nourriture alors qu'il l'a refusée. So you can imagine what goes on in your head when you get all these details and you're trying to understand, because obviously we all know how we felt in 2000. Some people were praying, they said it's the end of the world. Some people said all the computers will crash. Anyways, it was a new millennium. So we're coming into a new millennium and this is happening. And so I knew I had to do something. And what I did was I called all the black rappers, all the Afro-German rappers I knew in Germany. And I told them, I said, guys, we have to record a song. Donc vous pouvez facilement imaginer ce qui se passe dans votre tête quand vous avez tous les détails de ce meurtre, surtout à un moment où on est on est en train de shifter dans un nouveau millénaire, les gens sont en train de théoriser la fin du monde, etc. Et au même moment où on rentre dans un nouveau millénaire, ce genre de crime raciste prennent place. Donc comment il a réagi, c'est qu'il a appelé, sa réaction a été d'appeler tous les rappeurs noirs d'Allemagne qu'il connaissait en disant qu'il fallait qu'ils réalisent et qu'il fallait qu'ils enregistrent un morceau sur cette situation-là. I knew I did not want to record We Are the World. I did not want to record Ebony and Ivory. What I knew was I was angry and I was ready to channel that anger through music, or else I would have picked up a gun and killed someone. Il savait qu'il ne voulait pas enregistrer We Are the World, qu'il ne voulait pas faire un morceau gentil. Il savait qu'il était en colère et il savait que ce qu'il voulait c'était communiquer cette colère dans la musique ou bien dans le cas contraire prendre une arme et tuer quelqu'un. So what we did was very easy, and it wasn't like we were inventing anything new. A lot of other American acts and all that, in times of violence, in times where the community was threatened, they come together and they try to bring out a collective statement as a collective voice. So since others had done it before with like Stop the Violence movement, KRS-One in New York, when there was a lot of violence in hip-hop,
or in LA with Ice-T, and we are all in the same gang, addressing gang violence, or in the UK, the broader movement against apartheid, British Right Organization to help equal rights in the UK, where they addressed apartheid. We were already inspired. All we needed to do, all I felt we needed to do was come together. Donc ce qu'ils ont fait n'est pas quelque chose d'inédit, c'est pas compliqué à faire. Il y avait déjà des cas du genre, en tout cas dans le monde, aux États-Unis avec le mouvement Stop the Violence de Keras One, et we are all in the same game de Ice-T qui parlait des violences liées. C'était des choses qu'ils avaient déjà vu se passer. Il n'y avait rien d'inédit à faire. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de se rassembler et de poser un postulat collectif. So we recorded a song, and what was important to me when we recorded this song were two things. The victim had to have a name. I wanted Germany to never ever forget the name of the victim. The victims, they would always say a black Mozambican, a black or a Nigerian, whatever. The victim never had a name, really, in the collective consciousness of everyone. So we called the song Adriano, and then what was also important was to say, we've had it, no more. We shall defend ourselves by any means necessary. So we said, the Lex Stefano, Adriano, the final one. And donc il y avait deux éléments importants durant l'enregistrement de ce son qui frappent les gens. C'est d'abord il fallait nommer la victime, parce que les gens passaient le temps à dire qu'il y avait un Mozambicain qui a été tué. Donc ils ont donné comme titre du morceau le prénom de la victime, Adriano. Et puis la deuxième chose qui était importante pour lui dans son sens, c'était de dire aux gens qu'on a la volonté de nous défendre. Donc le titre du morceau c'est Adriano, dernier avertissement. Donc, comme pour dire aux gens que nous voulons nous défendre par tous les moyens possibles et qu'on n'a pas choisi de faire. What I must say as a background info is, because I was at the beginning of the hip-hop movement, because I was amongst the first people to have a recording in Germany, a rap recording, I had a bit of leverage when I was calling people. I didn't need to introduce myself. They knew me. They had a bit of an idea of what I'd done. I'd recorded a song a couple of years earlier in English called Afro-German. So people had an idea of my politics, my integrity, and where I was coming from. Ce qui a facilité le rassemblement de tous ces rappeurs sur un morceau, c'est qu'il fait partie des pionniers de la scène rap allemande, et il avait une forme de crédibilité et de respect auprès de ces rappeurs-là. Et les gens avaient déjà une idée de sa position politique, parce qu'il a, à une certaine époque, balancé un morceau qui s'intitulait Afro-German, donc afro-allemand, quoi. Donc les gens avaient une idée de c'est quoi ses positions politiques. Il avait une certaine crédibilité, vu son ancienneté et ses positions et le respect de ses pairs. Ça a facilité le rassemblement de ses rappeurs. So I called people, the people I didn't know, I asked others to call, and anyways, we all went into the studio and we recorded this track. We now got a major label, Warner Brothers, to back the whole project. The gentleman singing the chorus, because we're about to watch the video, he was very important in amplifying the message. His name is Xavier Naidoo. Now, Xavier Naidoo is the biggest recording artist in German history in terms of sales. And he happens to be South African German. And his dad is Indian South African, his mom German. So having him with all the other Afro-German rappers together was a big, big statement, a massive statement. L'autre chose qui a aidé, c'est qu'il y a eu une maison de production, major label, qui a accompagné la sortie de ce morceau. Mais il y a aussi un autre élément important, c'est la personne qui chante l'autre s'appelle Ade Bantu, et c'était un artiste d'ascendance sud-africaine qui à l'époque était très célèbre et très reconnu dans le paysage musical allemand. Okay, so we record this song, we release it, and it basically just becomes a massive hit. It was the hit of the summer.
It was a top 3, and we sold close to, I think, almost 500,000 units. And it was certified gold. It just went, it completely blew. And it got massive rotation, more rotation than Ricky Martin and Madonna combined. That's how big it was in that summer. So it was the first time. Ce qui m'a dit, c'est que ce morceau est devenu un tube. Il y a eu une très forte rotation sur tous les médias. Ça a été certifié disque d'or. Il y a eu beaucoup de. Ils ont fait beaucoup plus de ventes que le Ricky Martin et Madonna combiné à l'époque. Et c'était le tube de l'été, quoi. Sorry about that. So it was voted single of the year by one of the biggest radio stations. This one just completely blew. What was more important and more interesting, because it was everywhere, and because everyone's favorite rapper or everyone's favorite singer was also part of that group, it just spread like wildfire. And then for the first time in popular culture, people were talking about Afro-German. The term Afro-German that we had inherited or that we were working with, our working definition of self, which the scholars had passed on to us, the musicians, which we were still trying to amplify, we could amplify and make people understand that we are not foreigners, we are black, we have a history that is about 400, 500 years, ever since the encounter with Europe. We now have this platform to spread the message across border Germany. And not only in Germany, in Austria and in Switzerland as well. Ce qui se passe, c'est que ce morceau s'est répandu comme un feu de brousse parce que le chanteur préféré de chacun était dans ce groupe. Et ce que la chose importante que ça a produit, c'est que pour la première fois, le terme Afro-German entre dans la culture populaire. Donc tout le monde prend conscience qu'il existe des Allemands en fait d'ascendance africaine. Et ça, c'est pas limité en Allemagne, c'est allé vers l'Austrie, vers l'Autriche et la Suisse. Für meine Brüder, denn ich könnte auch das Opfer sein. Falscher Ort, falsche Zeit, hilft dir auch nicht ab.
wird Rhythmus fließen. In der deutschen Krisen, Albtraum, die letzten Jahre haben es mir so oft bewiesen, dass die Menschen sich erheben, wenn die Leute nicht überleben. Doch dann ist das nicht spät, wir sollten öfters drüber reden. Also sag, wie ist das möglich? Mann, es ist doch tödlich. Richtigkeit, denn nicht nur Adriano hat das nötig. Sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir wandern ein, wo er auffällt, gebieten aller braunen Scheiße endlich aufhalt. Denn was ihr sucht, ist das Ende. Was wir heißen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer. Und was wir hören, denn ist euer Wein und euer Gewinn. Sunday after restart, a fellow brothers executed in his crime. Adriano's crime, wrong place, wrong time. I can still hear the voice of I retreating through the night. It was an unfair fight. 3 versus 1, God, they caught him by surprise. In the phobia on the blast, victim get dehumanized. And see you standardize, that's the last of the guys. Things become numbers, while debt is tribalized. I can feel the mob drawing. I can hear the horns calling. You've taken the life of an innocent man, and the blood stained on his back. Father and brother, this is Sebastian and Esteban. Der unser Rückschlag ist längst im Plan. Wir fanden ein, wo er auffällt, gebieten aller braunen Scheiße endlich aufhalt. Denn was ihr sucht, ist das Ende. Und was wir heißen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer. Und was wir hören, denn ist euer Wein und euer Gewinn. Zu viele Ponys machen politische Promo-Gigs. Ich hab der Tracklisten, Bild und er die Zone fickt. Ich will nichts mehr erzählen, zu national befreien. Ich sage K, sage Z, sage Nazis sein. Ich will nicht labern, denn ich kenn mein Vaterland. Macht es nicht krank wie Masern, dann verspür ich Karten ran. Ich fühle mich eingeengt und will statt Prominenz. Und statt großer Fans, Nazis, die wie Posterhand. Ich hör mich schon im Kindergarten, weiß ich schon nicht mehr gesagt. Ich steh nicht hinterfragen, Brüder niederschlagen. Vater mehr als gleiche Rechte, wir wollen nicht Frieden haben. Nicht, dass wir schon dienen haben im Landtag. Diskutiert man über ein Landtag. Und währenddessen plant der nächste Nazi dein Anschlag. Wie Chantal. Wird bedauert, ob man nicht Stand war. Warum steht schon wieder eine schwarze Familie am Tag? Das ist der Alltag, die Justiz verdammt hart. Jungs sind am Schieferhaken beim Schwitzen wie im Dampfbad. Man merkt die Führung am Markt. Nach all den Brüden Attacken, wir sind mit Brüder bestanden, da einige lieber hassen. Die ganzen miesen Drecksratten können ihre Lügen bemerken. Und sie genügen beschatten, können die den Lügen verknacken. Scheiß nicht zu wehren, Schatz zu ignorieren. Das Schwarzmann, Flame mir. Es ist sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. So, the song is quite long because of about 6 minutes. But it was very impactful, and we also had Sisters Keepers, a collective of young Afro-German soul singers. We will just show that. I know this is a lot. I don't mean to bore you, but it's very important to just have a context to understand what was going on in Germany, and I think a lot of people don't really know how to access German hip-hop, especially from a black perspective. So please do bear with me. Willkommen zu Sisters Keepers. Wir würden
some things will never change. If you are torn apart and don't know which path to choose, only for your heart is it. I don't feel no vibe from you. I can see the vibe with you. You have the time to say it. Better keep riding. You play. Es ist schön, dich zu sehen. Komm gleich uns deine Hand. Auch wir sind hier geboren und trotzdem fremd in diesem Land. Schön, dich zu sehen. Komm gleich uns deine Hand. Wir können etwas ändern. Mit Liebe und Verstand. Es ist schön, dich zu sehen. Komm gleich uns deine Hand. Auch wir sind hier geboren und trotzdem fremd in diesem Land. Schön, dich zu sehen. Komm gleich uns deine Hand. Wir können etwas ändern. Mit Liebe und Verstand. Listen up, everybody wanna make a change. So what you need to do is listen to your heart and rearrange. Just like it's beautiful, so it's white. Gotta change your way of thinking, may not happen overnight. But if you only try, you can see that. Show me like the nation, we could be that. Stop hating and debating how to make change. Do something positive and don't contain. I want to see why you're burning me this way. You gotta look beyond that cold embrace, my friend. Oh, es ist schön, dich zu sehen. Komm gleich uns deine Hand. Auch wir sind hier geboren und trotzdem fremd in diesem Land. Schön, dich zu sehen. Komm gleich uns deine Hand. Wir können etwas ändern. Mit Liebe und Verstand. Es ist schön, dich zu sehen. Komm gleich uns deine Hand. Auch wir sind hier geboren und trotzdem fremd in diesem Land. Schön, dich zu sehen. Komm gleich uns deine Hand. Wir können etwas ändern. Mit Liebe und Verstand. So we're just cracking up with Black Police and all of that. So that was Sisters Keepers. A bit of a background on the video. I don't know if you noticed it. These are all the nuances, what you go through as a Black person living in Germany. They don't put the change in your hands when you go shopping, you know, they just throw it on the counter. And if you're walking into a room and somebody has held the door open for someone prior to your entry, they just let it close. You know those subtle things that happen when you're in a bus and somebody just goes and changes seats. So all of that, and so we basically turned Germany into a Black country, you know, and then you actually have a Black police officer like controlling the white guy that's been going around. So we could afford all of this, obviously. We had massive success with Brothers Keepers, and we had a carte blanche, and we could do this. With Brothers Keepers, we also had a foundation that we set up to kind of like set the tone for a political agenda. We aligned with other existing political groups who are more competent than us, people like ISD, Initiative Schwarze Deutsche. Sorry, I'm just like... Je vais résumer. Donc le collectif s'appelle Brothers Keepers et il y a l'autre version, Sisters Keepers. Donc dans le titre, ils ont essayé de tourner l'Allemagne en pays noir. Donc essayer de montrer l'autre perspective. Et il y a plein de petites scènes de comment est-ce que le racisme est vu dans les détails, dans la vie de tous les jours. Brothers Keepers a eu un grand succès et a pu s'étendre hors de l'Allemagne et dans le reste de l'Europe. Make sure I look left. So we set up Brothers Keepers Foundation. We raised money for Adriano's children. We were able to address a lot of racist incidents. We were able to set up a school tour where we engaged young people. Donc ils ont mis en place la fondation Brothers Keepers, ils ont pu lever des fonds pour la famille de Adriano, la victime, et ils ont pu organiser des tours dans les écoles pour sensibiliser.
since we were so popular, the German president, the German chancellor, the head of the parliament, they had closed-door meetings with us. Everybody, what can we do for you? What can we do for you? And we're like, well, we've been screaming like forever, you know? Grâce à cette popularité-là, les autorités allemandes, donc le chancelier, le parlement allemand, ont eu des rencontres avec eux en leur demandant ce qu'ils pouvaient faire pour eux. Et c'était un peu en mode, ça fait des lustres qu'on crie en fait. So we basically used our popularity to push the agenda. We ended up recording a second album. We had Oman on it with his group P4s. We had Positive Black Soul on that, just to connect the movement with Africa. There was a Brothers Keepers Jamaica that we set up with Ziggy Marley, Damian Marley, Morgan Heritage. So, ils ont utilisé cette popularité-là pour dérouler leur agenda politique et ont eu l'occasion d'enregistrer un deuxième album de Brothers Keepers avec des artistes comme Roman et des artistes de l'Afrique pour pouvoir connecter cette cause avec l'Afrique. Et il y a eu aussi l'existence de Brothers Keepers en Jamaïque et en Angleterre. Yeah. So we had all these different satellites, and we just saw ourselves as part of the global conversation around identity and using music obviously to kind of like find new ways of creating alliances as well, because we understood as students of racism, of imperialism, of Eurocentrism, that we needed to create strong alliances beyond our frontiers. Ils ont pu joindre leur voix à un débat planétaire sur l'identité. Et ils ont aussi pu réaliser l'importance de forger des alliances, on va dire, globales. So while all of this was ongoing, I was also engaged in Nigeria with my music. With my brother and I, we released music there. The music got popular. No one knew about Brothers Keepers. Obviously, I think what is important to mention is that when we look at identity from different angles, in the context of being black and German, it's something completely different than looking at identity as an African. It's two different kettles, two different things. Donc, au même moment, son frère et lui étaient actifs au Nigeria, ils produisaient de la musique, et ça commençait à prendre, mais personne au Nigeria n'avait d'informations sur ce que Brothers Keepers étaient. Donc ce qui est important de souligner, c'est que quand on parle d'identité en étant en Allemagne, la notion d'identité et la notion du fait d'être noir est totalement différente de la perspective quand on est sur le continent et quand on est au Nigeria. C'est deux choses opposées. So if we continue and go back to my person now, because I think it's also very interesting. So I'm doing this anti-racism project with Brothers Keepers. I'm now the spokesperson for black people, de facto, because obviously somebody, and it's charming and it's nice to be seated with all the people at the helms of affairs and all that. But I have to ask myself the major question: how can I be representing Africa, be a spokesperson for a continent, talk less of Nigeria, and I don't live there. I release my music there, and I am known there, I travel occasionally, but I'm not really physically present. Donc évidemment, il devient le monsieur racisme de l'Allemagne en fait, donc il devient le porte-parole de Brothers Keepers, et pour lui, quelque chose se passe, c'était un seul centre de racisme et d'identité, mais comment est-ce qu'on peut représenter le Nigeria et l'Afrique en étant dans le reste européen et en parlant de racisme en Europe? So, me as a musician, I was always inspired by America, yes, but I also was looking for my voice. So yes, I connected with the politics and what have you not, but I always felt like, how do I use hip-hop, what I'm doing with rap? How does it translate to the realities on ground in Nigeria, not only in Germany, because I grew up in Germany, I grew up in Nigeria, so I can move between both countries, I speak the languages. How do I bring it back
whole in a way that people understand it. Son père disait comment est-ce qu'il pouvait traduire ces positions-là d'une manière compréhensible à la maison, au Nigeria. Comment est-ce qu'il pouvait faire la connexion avec le Nigeria? So I'm moving from a black identity to a musical identity, a cultural identity. Il y a un shift qui se fait d'une identité noire à une identité musicale, à une identité culturelle. So what I did now was we start experimenting with all kinds of sounds, and we end up recording. We get the acknowledgements and what have you not in Nigeria, and we kind of inspire the younger generation as well. So when we look at identity in Nigeria, within the context of Nigeria now, what you have now is a situation where young people, Nigerian global pop music, Nigerian pop music, which is not world music anymore, finding its identity within the context of music, with its own beats, with its own lingua franca. You're having rappers, both male and female, asserting their positions. And I would like to use two examples to kind of like elaborate on that. There's a guy called Olamide, who is currently very big, because Olamide is a self-made rapper, a do-it-yourself kid. He has millions of views, has released about 7-8 albums. He releases 1 or 2 albums a year. Very, very successful. And it's interesting to see not only does he rap in Yoruba, but he also incorporates Yoruba beats as well. So he's not trying to rap in Yoruba on American beats, but he is actually also creating a new identity within that context. And I think that is also interesting to know, because that is inspiring a lot of other people on the continent. Dans ce processus de tentative de shift de traduction, en fait, son frère et lui ont commencé à expérimenter d'autres chants musicaux au Nigeria. Tout le monde connaît la vidéo qui est là, mais leur vidéo. Mais avant ça, il aussi parlé d'un artiste nigérian qui pour lui symbolise cette forme de réadaptation des causes en fait. Un rappeur qui s'appelle Olamide et qui est dans une forme de il intègre ces rythmes, les rythmes des accords culturels dans sa musique et se pose comme un rappeur nigérian et cherche à façonner une forme d'une certaine identité nigériane à sa musique.
also does something similar like Olamide. She raps in Yoruba, but she even takes it a step further in terms of the music that she uses to convey her message. La prochaine vidéo est celle d'une rappeuse qui s'appelle Miss Kiss, qui fait après la même chose que Olamide, mais qui pousse le délire un peu plus loin. What is interesting, because I have people always saying, is this really rap? And what I need to remind them is, I consider a rap just like I consider Fela as also to be a rapper. We can debate about that, but I think more importantly, it is interesting to see like a Miss Kiss, for example, because she's a very good example. She has a Yoruba rhythm, a 6/8 rhythm, and if you would use the normal hip-hop flow, obviously you wouldn't be able to actually flow on it. So her whole cadence and her whole flow is basically very Yoruba, very Islamic in terms of its roots and its origin, and her trying to find her way around it with a new form, which also creates some new, it creates a new identity, basically. La question revient souvent à savoir si est-ce que c'est vraiment vu la forme et cette réponse créerait un gros débat selon lui parce qu'il considère Fela par exemple comme un rappeur. Mais ce qui est intéressant avec Miss Kiss, c'est qu'elle utilise un rythme Yoruba en 6/8 sur lequel un flow régulier de hip-hop régulier à l'américaine ne pourrait pas se poser. Donc elle a même quelque chose aussi dans sa manière d'énoncer, quelque chose de très Yoruba et de très islamique, et elle trouve un moyen de le poser sur ce genre de rythme. Donc c'est ce qui est intéressant selon lui avec Miss Kiss. Et of course, il compte ça comme il a. Before we open the floor, I would just like to share a new video that my band just did. It's called Lagos Babi. Also to kind of illustrate where we are or where I am musically. So basically, I started as a rapper, and at some point I started incorporating live music, and now I am at a point where the message is still very important to me, but I have to package it in a way that I feel it can cut across the board, because ultimately I still want that message amplified. Avant d'ouvrir les discussions, il compte vous montrer une vidéo de la sienne qui reflète plus ce qu'il fait actuellement, entre ce qu'il a été un peu expliqué maintenant. Pour lui, ce qui est important, c'est le message et essayer de trouver le bon package pour que ça touche ses cibles en fait.
Baby, when I'm they go. When I'm for me, baby, all the quest on the go. When I'm for me, baby. Oh yeah, when I'm for me, baby. Why you gonna do like say, make we sing this song here. When you're in the air, with them all by your hair, show the world, let them see you're a Lagos baby. When you're in the air, with them all by your hair, show the world, let them see you're a Lagos baby. With the quintessence of an African queen, no need to hide it, no need to fake it, let the world see it, appreciate it, you're beautiful when you're real to yourself. How come you belittle yourself, you're perfect and second to none, consummate alignment, moving song. When you're always in the air, with them all iron in. So this is where we're kind of like having fun, I think. And we just released this. So yeah, we tell women to wave their weaves in the room. And let's see how many people will show our call to action. But so this is just basically run through the different metamorphoses and all the different stages of development. And I know identity is one massive beast, and it means so much to and so little depending on who you're addressing. So thank you for staying alert. Please ask your questions, your comments. Wondering, when you were talking about racial killings and about the unification of Eastern and Western Germany, was this related somehow, or it was just occasionally two things that were happening? Ma question c'était si les les crimes ratieux qui et l'unification des deux Allemagnes étaient un peu de manière liée, ou si c'était selon deux événements sociaux qui étaient en même temps, qui se passaient en même temps. Yes, there is a connection between the unification of Germany and racist-motivated attacks. The numbers surged, dramatically. What you have, there are lots of different theories and explanations. The reality on ground is that people were being murdered, and because police was overwhelmed, the state was overwhelmed, Nazis felt more emboldened to attack further. So il y a clairement une connexion entre la chute du mur et des crimes raciaux qui ont commencé à prendre place en Allemagne. Il y a beaucoup de théories autour de ça, mais la réalité sur le terrain est que la police ne pouvait pas contenir les gens, l'État a été dépassé et les nazis commençaient à se sentir de plus en plus audacieux. Refugee houses were being attacked. You saw images in the Brothers Keepers video, and also a friend of Agneland from Advanced Chemistry, where people literally threw Molotov cocktails into buildings. They locked the door. They knew people would die. And we had incidents like that in Hoyerswerda,
we had it in Rostock, in Solingen, an entire family was murdered that way. So they basically couldn't escape. They were sleeping. It's 2, 3 o'clock. They threw a Molotov cocktail. Before anybody could wake up, the whole house was in flames. So there were a series of attacks. Donc les centres où les centres des réfugiés étaient régulièrement attaqués. Vous pouvez voir une vidéo de gens qui sont en train de jeter des cocktails Molotov dans un immeuble dont toutes les issues sont bloquées. Les gens à l'intérieur brûlent vifs. Il y avait une série d'attaques de ce genre. So all of this is related to the unification. It doesn't mean that people in Eastern Germany are more racist than people in the West. There are a lot of, we could go into details here about why, but I think the fact is that people were being murdered, and it wasn't only refugees, it was people were being stabbed. There were a lot of attacks. People felt more and more emboldened. Also, it is important to mention that the majority society was not comfortable with it. I think it's very important here. Oui, il y a clairement une connexion et ces crimes sont clairement liés à l'unification, mais ça ne veut pas forcément dire que l'Est était plus raciste que l'Ouest. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu qui prendraient du temps à être expliquées, mais la réalité sur le terrain, c'est que des gens étaient en train de mourir. Il est aussi important de préciser que la majorité de la société n'était pas à l'aise avec cette situation. So I think there were just a lot of things going on then. There's a political debate that we were not addressing guest workers. Political debates was they were talking the boat is full, Germany is becoming too foreign. You know, basically the debate and the conversation you had in 2000 is what you have now again, you know, which is really sad if you look at what is happening in general, the nationalist resurgence, you know, all over Europe. Beaucoup de choses se passaient en même temps, et malheureusement le débat était beaucoup plus centré sur l'Allemagne est plus prendre de réfugiés plutôt que sur la situation des gens issus de la migration en Allemagne. Et malheureusement, ce débat-là qui était présent dans l'espace public en 2000 est le même qui est en cours maintenant en Allemagne. As we all know, it's not a unique German thing. It was happening in France, Belgium, still is happening. It's happening in the UK, and Stephen Lawrence, you know, other incidents like that. So it is an ongoing, I don't think the word conversation even covers it. It's just crazy. Thank you very much for the presentation. I think it was the background context you gave was very good, and you are perfectly right. There is a direct link actually between what happened within the growth in racism in Germany after the unification, because Eastern Germany, that the section really had a lot of socioeconomic problems and huge economic problems that had a lot of poorer people in Eastern Germany had problems with jobs and so many other things which exacerbated when compared to what was happening in West Germany before the unification. And up to today, a lot of skinheads and what have you are still in a lot of that part of Germany. Doesn't mean it's not in other parts. This journey will be further. But I wanted to ask you to go back to that question whether you can consider Olamide and Miss Keys as hip-hop artists or rappers, or maybe as rappers or as hip-hop artists, or what? I would like you to talk a bit more about that. But that was a very good presentation. Il y a eu une brève explication du fait que les crimes sont liés à l'unification, mais la question principale c'est de savoir, c'est de revenir sur est-ce qu'on peut considérer les deux avant-dernières vidéos qu'il a montrées, Olamide et Miss Keys. Est-ce qu'on peut les considérer comme des artistes hip-hop, comme des rappeurs? I think we have, within the context of
of identity and hip-hop, I think there has to be some form of elasticity when it comes to that term now, hip-hop in 2017, because we as Africans are trying to find our voice with an art form that was developed in the United States and now is now coming back home. Il pense qu'avec le terme hip-hop, il y a besoin d'une forme d'élasticité quand la diffusion de ce terme est engagée. Et que nous, en tant qu'artistes africains, on est encore en train de chercher notre voix dans tout ça. Donc il y a besoin d'une certaine élasticité du terme hip-hop. Why do I say so? I think the urban African and in all the urban sectors, we're very complex people. When it comes to our fashion, our palettes, when it comes to our musical taste, we're far more sophisticated than people in monocultures. La raison en est que les Africains urbains, on va dire, donc les Africains des zones urbaines, ont des identités très complexes quand on parle de leurs goûts musicaux. Ces gens sont beaucoup plus raffinés et beaucoup plus, on va dire, sophistiqués et complexes qu'ils ne le laissent apparaître. And I think my generation of purist thinking rappers, we have to be more open, and society in general, or the rappers now have to be more open to the form called hip-hop. Et il pense que sa génération de hip-hop puriste a besoin d'être un peu plus ouverte sur ce qu'est le hip-hop comme forme d'art. When somebody tells you they identify as a rapper, then they've already clearly taken a stand. When you look at an Olamide is rapping, but the way he's working with his rap is based on his experience. Quand quelqu'un se définit comme rappeur ou rappeuse, cette personne a déjà pris position. Donc quand quelqu'un comme Olamide se définit comme rappeur, il a déjà pris position. Maintenant, sa manière de rapper résonne plus avec sa propre expérience en fait. As I told you earlier on, Olamide has released about 8 albums. His first album was in English, it flopped. He went back to the drawing board to reinvent himself. Olamide avait déjà sorti un album qui était en anglais et c'était un échec. Donc il a dû faire une forme de retour au local pour pouvoir se faire une place dans le marché. So what he did was to say, okay, what are the forms that are close to hip-hop, that are Yoruba, that are Nigerian, that are Lagos, where he grew up? Il s'est posé la question à savoir quelles sont les formes qui se rapprochent du hip-hop tout en étant Yoruba, tout en étant Nigérian, tout en étant bien de Lagos. And one of the forms is obviously, one of the many forms, Juju music, Fuji, Akbala, Highlife. These are all different genres within a bigger genre. Et donc, parmi ces formes, on a la Juju music, le Fuji, Akbala, qui sont toutes des formes nigérianes de musique qui se rapprochent du hip-hop. So basically, he's working with something that is relatable. Just like the Americans sampled James Brown, who was relatable to them, and it was their vernacular. And he's now using musical forms that are relatable with a language and with a rhythm that is relatable to convey the same message. Okay, that particular song is a dance track, but he also has other songs. En gros, il travaille avec un matériel auquel les gens de chez lui peuvent s'identifier, tout comme les Américains vont sampler James Brown et que les Américains puissent s'identifier à ça. Même si le dernier morceau était un peu danse, mais bon, c'est plus ça, quoi. Il travaille avec la matière à laquelle les gens de son terroir peuvent s'identifier. So I do believe that he is hip-hop. I do believe Miss Kiss is hip-hop. And I think there are going to be younger rappers, people that identify as rappers, that are going to challenge our notion of hip-hop and our notion of rap music. And it is good because we're trying to find our identity.
So we're in the middle of a very, very interesting conversation. Il croit que Olamide, tout comme Miss Keys, sont hip-hop et sont des rappeurs, et il y a une nouvelle génération qui va quelque part challenger notre vision de ce qui est hip-hop, et il pense que c'est une bonne chose, parce qu'on est encore en train de chercher notre identité dans tout ça. Sorry for keeping you waiting. So, thank you very much, Ade. Bravo, Yusufa, for la traduction. Two quick questions. One is regarding the Brothers Keepers expansion towards Jamaica or Africa, and I was wondering how come not looking at closer to home, where struggle was very similar. I'm thinking in France, where immigrants were really getting into hip hop and suffering the same fate in terms of marginalization in the society. And I was always very, wondering how come connections were not happening where, experiences were so similar and the medium hip-hop was the same as well in articulating this kind of marginalized identity. And the second question is regarding the moving from the black identity to maybe more something you say to musical identity or cultural identity, and I'm wondering about this kind of diaspora boy coming back home, and how is it to find your space and place home? I guess challenges. I'm thinking of hearing some gossips around Nika, around even what's his name, Keziah Jones. And so, can we hear a bit about the other side of the story? Okay, you want to call me? Okay. You want to translate your question? Oh, pardon, oui, bien sûr, of course, I'm going to do that. I plan on doing it. Donc, en fait, je demandais à Ade comment ça se fait qu'il n'y avait pas de connexion qui ont été faites entre le mouvement des Brothers Keepers et les réalités qui étaient très similaires en France, et avec beaucoup de générations d'immigrants, première ou seconde génération, qui avaient ce même sentiment de marginalisation, qui s'étaient vraiment saisis également du hip-hop pour pouvoir articuler ce sentiment de je n'appartiens pas à cette société dans laquelle pourtant je suis ancré. Donc voilà, comprendre pourquoi il n'y avait pas eu ce lien qui a été fait. Et l'autre question, c'était par rapport à le retour à la maison, le retour au Nigeria, dans un contexte où on cherche son identité musicale, mais où, ayant passé quelques temps à Lagos, j'ai pu voir que des artistes, soit dits afro-allemands, soit ayant passé du temps dans la diaspora, reviennent et ont d'autres défis à s'inscrire dans la société lagosienne, dans la société nigérienne. Okay, so let me go to your first question, why there wasn't a connection with France. I forgot to mention there was a connection. Okay. So we were around the time we had Brothers Keepers is when you also had the sans-papier movement in France. Donc, par rapport à la question de la connexion, il a oublié de le mentionner, mais il y a effectivement eu une connexion entre le mouvement des Brothers Keepers, ce qui s'est passé en France à l'époque. C'était un moment où il y avait le mouvement des sans-papiers. French rap was also very, very inspirational, and that is a connection that scholars and some other people need to look into in terms of the development of the German flow as rappers. Because the only form of orientation that we had was the American hip-hop. Les rappeurs français ont été une principale source d'inspiration vis-à-vis du développement de ce que serait un flow allemand de la bande, parce qu'ils avaient développé leur propre identité rapologique. Et ils pensent que c'est un sujet sur lequel les chercheurs devraient se pencher, parce que c'est très important. Groups like Advanced Chemistry were very well connected with the French movement. The rapper Torch in particular, because he's Haitian, German, speaks perfect French and Creole as well. He was the bridge between France and the German hip-hop scene. Le groupe Advanced Chemistry a été très influencé par le rap français, principalement par le biais d'un de leurs membres qui était d'origine haïtienne, donc qui était le pont entre la France et l'Allemagne en fait.
why I didn't actually why we weren't able to set up a Brothers Keepers France was the problem that there were too many fractions and too much politics going within French hip-hop at that time. So to try to unify people as an outsider was extremely challenging. La raison pour laquelle il n'y a pas eu de Brothers Keepers en France, c'est qu'au même moment, il y avait beaucoup de divisions au sein même du rap français. Donc c'était compliqué pour quelqu'un qui vient de l'extérieur d'essayer d'unifier un mouvement qui n'est pas le sien. Because the question is, how do you get an OTM with an IAM and all the other people, different philosophies, you know, it was too complicated. So we were like, we don't want to get involved in it, you know. So what we did is one of on the second album of Brothers Keepers, the single They Write, which means ready, because there was still, obviously we saw ourselves as part of a movement in Germany. We now integrated an Italian-German rapper because we felt we had to open up the conversation and let people feel that they belong. We also had a French rapper on that single as a voice, as a French migrant into Germany, and also as a connecting point to France as well. Vous pouvez bien comprendre que c'était compliqué d'essayer de mettre NTM et IAM sur le même morceau. Donc, ce qu'ils ont fait pour pallier à ça, c'est dans le second album, dans le single du second album de Brothers Keepers, ils ont essayé d'ouvrir la conversation et d'intégrer un rappeur germano-italien et un rappeur français migrant en Allemagne qui pourrait faire la connexion entre Brothers Keepers et la France. And Torch actually recorded a song on the Brothers Keepers album with two French rappers from France. So that connection was built. It was just, I guess I didn't mention it, sorry, it's a lot, so there was that connection. Torch, le monde haïtien d'Advanced Chemistry a enregistré un morceau avec d'autres rappeurs français dans l'album de Brothers Keepers. Donc la connexion a été belle là, puisqu'il a oublié de la mentionner. Just to finish that question now, what we noticed is that a lot of French rappers were paying attention to what was going on with Brothers Keepers. A lot of other black communities in Belgium, in Sweden, everybody took notes, and what everyone kept on saying was that we don't know how you did it, but this could never have worked in our respective territories. The way it blew. I think it was also because, to be very honest with you, the supporters didn't really understand what they were supporting at the beginning. You understand what I mean? Because it was very radical, I mean, what we're doing there. And so it was subversive, and before they knew, they were putting it on radio, and it was like, okay, well, let's just let it play. Ils ont aussi vu beaucoup de retours de rappeurs européens en général qui ont suivi ce qui se passait avec Brothers Keepers et qui leur disaient que en fait, ce qu'ils ont réussi à faire en Allemagne n'aurait jamais pu marcher en France ou en Belgique ou en Suisse. Et ils pensent que c'est honnêtement que c'est juste que ça a pris en Allemagne parce qu'au début, les gens qui soutenaient ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils soutenaient. Ils ont fait tourner avant de comprendre que c'était radical comme position. Okay, so back to the question of me coming back home. It was a tough one. Now, as I said, I wear many hats. So what had happened was while I was having Brothers Keepers, I was releasing music in Germany with my brother. And we were successful. We had 2 top 10 hits in Nigeria. And we won the Cora Award for Best Group Africa, Bantu, and Best Group West Africa as well. Donc vis-à-vis de la question de la diaspora qui se réattaque chez elle, il disait au début qu'elle était multi-casquette, multidimensionnelle. Au moment où Brothers Keepers était en train de prendre en Allemagne, son frère, lui, le groupe Bantu, était en train de produire de la musique au Nigeria. Et le succès s'en suivait. Donc ils étaient 2 fois top 10 et ils ont aussi gagné 2 Cora Awards. So when I now moved
away from Germany because my movement to Germany also had to do with the fact that I was gone. I couldn't be talking about racism the whole of my life. I didn't want it to define who I am. As I said, I grew up in Nigeria, I was born in the UK. There was just far more that I wanted to explore. And I also understood a very important thing for me, was that racism would not change as long as Africa was not being respected. As long as we were not seen as a force, you know, it will never change, no matter how hard you work against this madness. Donc, à peu près à la même période, il est rentré au Nigeria et la principale motivation de son retour, c'est qu'il ne voulait pas passer sa vie à se définir, à définir qui il était. Et parce qu'aussi il avait compris que le racisme ne changerait jamais tant que l'Afrique en soi n'était pas respectée. When I moved back 10 years ago, there was a change in the Nigerian music scene. A new generation had taken over. So although we had hits and what have you not, there was a new flavor. People were doing new things. And I was lost. I was basically under the wheel. Quand je suis rentré au Nigeria il y a 10 ans, la scène musicale avait changé. Il y avait une nouvelle génération. L'environnement n'était pas le même. Et il était perdu. So, just to make it really fast, anyways, what happened now was I had to find a new way to reintroduce myself, re-engage people. This same difficulty I was encountering, in NEC I was encountering Keziah Jones as well. All of us that have been in the diaspora, waving the African flag and being Pan-Africanist and being vocal, and my people, my people, my people, and we came back home and there was a different reality for us. Le défi était de se réadapter, de se réintroduire à cette scène pour toucher la scène, pour toucher la nouvelle scène locale en fait. Et c'est le défi auquel tous les artistes de la diaspora comme Nega et Kenya sont confrontés, alors que quand ils sont en Europe, ils sont les représentants de l'Afrique, sont les plus panafricains, etc. Mais une fois qu'ils arrivent à la maison, il y a un défi qui se pose. Comment se faire comprendre, comment se faire réactiver. So what I did was, in the process of reinvention, I set up a big band. I have a 13-piece band. I went back, I looked at my model, I looked at my philosophies, and I also set up a music concert series called Afropolitan Vibes in Lagos. Dans le processus de réinvention de soi, chez soi, il a mis sur pied un orchestre de musique live. So I basically used the skills I had acquired being part of those that built the hip-hop scene in Germany, subversion and what have you not, the knowledge base I had, the contacts, to create a platform for alternative music. Donc, il a utilisé l'expérience qu'il a pu capitaliser en Europe, mais aussi le canal d'adresse qu'il a pu capitaliser en Europe pour mettre sur pied à la maison une plateforme de musique alternative au Nigeria. So we started with about 100 people. 80 of them were my friends. and we built continuously. We did concerts every month. My band would invite guests to come and perform with us. We have 3 guests per show. We back them, we rehearse. It's not a jam session, it's a 3-hour show. And over the years now, we've been able to build a following of 2,000-3,000 people that come to the shows. Ils ont commencé avec 100 personnes dans les 80 et ses amis. Ils ont invité beaucoup de groupes à venir sur ce plateau-là jouer avec son orchestre. Et au jour d'aujourd'hui, ils en sont à une audience d'à peu près 3,000 personnes. So basically, I've tasted fame in Nigeria, and we're now alternative, and we're building a subculture, or rather an alternative. But when you talk alternative in Nigeria, we have to look at the numbers. We're 200 million people. So we're not talking about 10,000 people or followers. You know, you can talk about 3, 4, 5 million alternative listeners. So the numbers are huge if you play your cards right. So it's very, very interesting, this dynamics. Because basically what we're trying to do is create a platform for Neka, Keziah Jones,
people that are in the diaspora, the young kids that want to be politically vocal, that don't want to be Olamide or Miss Kids. We're creating a platform where they have an audience. This audience will buy their music. This audience will support their careers. Ce qui se passe, ils sont en train de créer une plateforme qui se veut alternative au général, même si c'est compliqué de parler de plateforme alternative vu qu'ils sont 200 millions. Il faudrait qu'il y ait 4 ou 5 millions de listeners, une audience de 4 ou 5 millions de personnes pour pouvoir parler vraiment de plateforme alternative. Mais c'est le projet, créer une plateforme pour des gens comme Neka, des gens comme Kizanos, des gens comme les jeunes artistes qui veulent être vocal d'un point de vue politique, qui ne veulent pas être Olamide ou bien Miss Kids, donc ils sont en train de travailler là. It's a lot of work. And it is sometimes frustrating. I know what Keziah Jones has gone through, being like one of our greatest musicians and playing in front of kids, and they're like, we don't understand. Or Neka being on stage and people are like, yeah, we love your voice, but hey, we don't understand your music. So I think it's a reality check that is very, very important, because that is also what we're trying to tell those of our colleagues that are in the diaspora. It's about the representation of an ideal of Pan-Africanism, the politics, the sound around it, trying to find the soundtrack of a movement, but always having to remind yourself that you have to reconnect to home, or whatever homes you have, and kind of like fine-tune as you go. Not to please everyone, but to understand that there are challenges and you have to work around it. Tu dis que c'est un énorme de travail, c'est une énorme tâche, et c'est aussi très frustrant parce qu'on se retrouve à avoir des gens comme Keziah Jones ou bien Neka qui jouent pour des jeunes Nigérians, et les gens sont indifférents, quoi. Et du coup, ça, pour lui, c'est important aussi parce que c'est une confrontation avec la réalité. Et c'est aussi important que les gens qui sont dans la diaspora comprennent que c'est bien de créer une bande sonore de la révolution, etc. Mais c'est bien aussi de se reconnecter avec la base, avec la source en fait. Et faire en sorte de ne pas essayer de plaire à tout le monde, mais faire en sorte que ça parle aux gens de chez nous. S'il vous plaît, je crois qu'on a le temps pour une toute dernière question. On commence à se faire tard. Donc on va prendre une dernière question. Merci. I'm so sorry. Is it it's just fine. Thank you so much. I'm so admirative. My name is Kumba. I'm a writer and storyteller. I write books for children. And I'm so admirative for the work that you're doing for brothers and sisters, keepers, and also working in Nigeria. And I guess what comes to my mind as I listen to you is what's happening, I guess, today in the news, talking about Libya and the slavery. And I'm wondering, is this another moment where, you know, artists from Africa should come together and think about, you know, doing something? A question I asked just a day or two ago on Facebook was, who knows, who are the black people who are known, respected, or you know, in Libya? And should we find people that some people, that Libyan people that are black, that Libyan people that admire, love, or respect, that should go, should you organize a mission, should you do something? But it's something that's been just going through my mind, and I'm thinking most of the time it's artists that can bring that admiration or something where we could, you know, find a crack or something. That's something I wanted to share. The other thing was, my question was your connection, or if there is any Black Lives Matters in the US. I know, you know, one of the founders, she's also from Nigeria. And I just thought that, you know, it would be very interesting to see the connection with those groups. And the last piece was just listening to the music, the last music that you presented about Lagos Barbie.
is very interesting. I don't know that you'd be the best person. You don't have much hair, so you're not the best person maybe to talk about it or to see it. But in Dakar, on the 10th of December, there is the salon. It's a salon for toys and dolls, black dolls. Because imagine that here we do play with white dolls and Barbies for our own children. That's what most kids get. You have to look hard to find anything black in Dakar. So there is a salon that we organize to just make it accessible and to play with our children. So it came to me that yes, we're talking about racism outside of Africa, but the same thing plays out right here, and it's internalized and it's deep. And we have a lot of work, and how do we come together on that? Because sometimes it's easier to come together around Ade because it's so blatant, it's so clear. They're eating the food while he's bleeding to death. But here it's so insidious. It's so everywhere. And then what do? You start talking about it. It seems so small and petty that people you call people to talk about this, like, don't you have anything else to do about your life? But this is what we're living. Sorry, Kumba, could you summarize in French for me? Merci pour la traduction que tu as donnée. J'ai mis 2-3 points. Le premier, c'était autour de la question qui est du jour. Ces images de la Libye qui parlent de l'esclavage, qui nous interpellent tous. Bien sûr, on sait ce qui se passe ailleurs, c'est pas seulement la Libye, Maroc et tout ça, on voit très bien. Mais comme c'est mon poignard et que c'est le moment, je me suis demandé si ce n'était pas le bon moment pour les artistes africains de se retrouver, de se rassembler autour de cette question. Et une des questions que je posais, c'était est-ce qu'il y a des Africains noirs connus, respectés ou admirés dans le pays? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient venir ensemble et porter une voix autour de cette question? Aujourd'hui, en tout cas, ça me travaille. Je suis en train de chercher des gens autour de moi pour voir ce qu'on peut faire. Et l'autre question, c'était avec le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des liens, quelque chose qui peut être fait avec ce groupe? Et la toute dernière chose était liée au clip qu'il a présenté, qui parlait de ses cheveux, des femmes, des perruques, etc. Je taquinais en disant, je ne suis pas sûre qu'il soit le meilleur porte-parole, puisqu'il n'a pas beaucoup de cheveux, donc il n'a pas à gérer nos cheveux noirs. Mais je disais qu'il y a un salon justement du jouet et de la poupée noire qui se passe le 10 décembre ici, à la place du souvenir, et que nous parlons du racisme ailleurs, hors de l'Afrique bien sûr, mais que quand on est là, on vit au jour le jour ces mêmes choses, mais de façon tellement différente et de façon tellement insidieuse et petite que c'est difficile de rassembler les gens. Le cas qu'il a présenté d'Adriano qui a été assassiné, les skinheads sont en train de manger son repas pendant qu'il est en train de mourir, c'est des catalystes pour rassembler les gens autour de ça. Mais ici, nous le vivons au jour le jour, mais quand on en parle, c'est presque tellement... c'est mesquin. Parce que tu n'as pas autre chose à faire que de gérer ces petits détails, c'est pas grave, etc. So you don't have to respond to any of Well, I think with Libya, all I can say is I know something. We artists have to react. There's no way. The writers, the painters, creatives, even just ordinary people.
Black Germans are organizing themselves this Saturday. They're going to be in front of the Libyan embassy and they're going to protest. Maybe that should motivate all of us to go to all the Libyan embassies on this continent and protest, show our numbers. You know, in this time and age, we always have to ask ourselves, what are we going to tell our children when they ask us, where were you? You have to be counted, you have to take a stand. Vis-à-vis de la Libye, de toute manière, il faut que les gens fassent quelque chose, les artistes, les écrivains, tout le monde en fait. Et actuellement, les Afro-Germans, les Afro-Allemands sont en train de s'organiser pour aller siéger devant l'ambassade libyenne en Allemagne. Et je pense que tout le monde devrait poser un acte dans ce sens, parce que au moment à l'heure où nous en sommes, ce qui compte, c'est qu'il faudrait que nos enfants, quand ils nous demandent qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là, qu'on puisse donner une réponse satisfaisante. About Black Lives Matter, I think it's I'll do it very short. Katie Astor, and trust me on this one. Yeah. Black Lives Matter, I think, is very, very important, but it's also very problematic because it is a very American movement. And what they have failed to do is connect with a larger issue. Because more black people get killed in Brazil than anywhere in this world. And they haven't connected. And being able to connect also to the African community in the United States. So it's not enough to say there is a girl or lady of Nigerian descent as part of the movement or part of the organizers. They've not been able to connect the dots further. And the question now is, how sustainable is that model in 2017? So there's a lot of questions that need to be asked, but am I the right person to ask it? I'm not too sure, but I have an opinion. And as I said, I think we have to look at different ways of organizing and globalizing our movements, not struggle, our movements. Vis-à-vis de Black Lives Matter, je pense que c'est très important, mais en même temps très problématique, parce que c'est très, on va dire, américain. Il y a beaucoup plus de Noirs qui sont tués au Brésil qu'autre part dans le monde, et pourtant il y a pas de Black Lives Matter au Brésil. Donc ils pensent que Black Lives Matter a des soucis n'arrive pas à connecter ce mouvement-là avec le reste du monde noir en fait. Donc, et il ne suffit pas c'est pas suffisant qu'il y ait une personne d'origine nigériane dans l'organisation de ce mouvement-là pour que ce soit un mouvement qui parle au reste du monde noir. Donc pour lui c'est problématique, même si il ne pense pas qu'il est la meilleure personne pour poser cette question. C'est son opinion et on devrait plus réfléchir à comment connecter nos mouvements, pas nos combats.